Hello students, நம்ம இன்னைக்கு 10th standard science lesson number 1 laws of motion part 4 பார்க்க போறோம். So part 3 வரைக்கும் முன்னாடி செக்ஷன்ல நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா Newton's third law of motion, then principle of conservation of linear momentum, then rocket propulsion. இந்த மூணு டாபிக் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So Newton's third law of motion, இது வந்து bequestல one of the part இருக்கு. That is Newton's first law, second law and third law. இந்த மூணு லாவும் சேர்த்து ஒரு bequestல கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து principle of conservation of linear momentum. So அதுவும் வந்து bequestல கேட்டிருக்காங்க. Then rocket propulsion, இதுவுமே bequestல இருக்கு. So these three are also very important topics. Let us see one by one. So Newton's third law of motion, what is the statement of third law? இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு தமிழ் சினிமா பார்க்குற most of the ஆட்களுக்குமே what is the third law எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. Every action there is an equal and opposite reaction. So நம்ம அது வந்து ஸ்டேட்மெண்டா சொல்லும்போது எப்படி சொல்லலாம்? Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction, and they always act on different bodies. So action ஒரு body பண்ணிட்டேன்னா reaction இன்னொரு body பண்ணும். So நம்ம இங்கே ஒரு force exert பண்ணிட்டேன்னா இது வந்து இந்த பாடியில் ஒரு force exert பண்ணும். ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டாக இந்த ஃபோர்ஸும் ஒரு ஃபோர்ஸை இந்த பாடியும் எக்ஸர்ட் பண்ணும். பட் இது எப்படி இருக்கும்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு டைரக்ஷன்னா இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ், நாட் இன் தி சேம் பாடி, இன் டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் third law of motion. So நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. This is a mass of body A and this is another body. So this body A exert a force on this thing, that is B, and B exert a reaction force, another force on A. So a body A exert a force on B and B exert a force on A. But these forces are equal in magnitude but opposite in direction. These forces FA and FB are equal in magnitude but it is opposite in direction. Then we can write it as FA is equal to minus FB. FA is equal to minus FB. Here the force is equal in magnitude but it is opposite in direction. Okay, next we'll see. So see some examples. நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம புக்கிலே வந்து 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஒரு பேர்டு வந்து ஃப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா, ஸோ இட் விங்ஸ் ஆக்ட் எ ஃபோர்ஸ் இன் தி ஏர் இன் downward direction and the air exert an opposite force in the upward direction so that the bird can fly without any disturbance. So next, a swimmer, he swims in a river means he is exerting, his hand is exerting a backward direction and the water is exerting a forward direction so that he can swim in the river. So next is a gun shoot. The bullet, it will move in forward direction. At the same time, the gun will exert an opposite force in the backward direction. These are the examples given in your textbook with respect to Newton's third law of motion. Okay, if there is an equal, so it states that for every action there is an equal and opposite reaction. Okay, next is principle of conservation of linear momentum.
So what is the principle of conservation of linear momentum? First of all, you should know what is conservation. Conservation oda meaning enna? So conservation, constant, it will not change. It will not change. Enna pannalu change agadu. Edu change agadu? Momentum, that is linear momentum. So without acting or without exerting any external force, the momentum will be constant before and after some process. So, adoda statement enna, algebraic sum of the moments in after collision is equal to before collision, that is algebraic sum of the moment after collision is equal to algebraic sum of the moment in before collision. So adu enna namu examples moolama paakalam. So we are taking two bodies. Two bodies are in linear motion. So two bodies are in linear motion. Two bodies, that is A and B. We have two bodies A and M having masses M1 and M2. A body A having a mass M1 and a body B having a mass M2. These are in linear motion. That is linear. Linear na straight line. So kittathata straight line. Ipdi straight ah move aagite irukku. So and M1 having a velocity. M1 having a velocity of U1 and M2 having a velocity of U2. And U1 is greater than U2. These are the assumption we are giving. So what is? We are having two bodies. Both are in linear motion. Both are in linear motion and having masses M1 and M2. This M1 having an initial velocity of U1 and this M2 having an initial velocity of U2. So, after some time, this will, that is A will collide with B. A will collide with B without any external force. Some force alla act pannala. Idu rendu move aite irukku. That is idoda velocity jaasti, that is first one oda A oda velocity jaasti when compared to B. Appo konja time kalichu, that is after some time A will collide B and again, so A will collide B means A will exert a force on B, that is FA. A will exert a force on B. At this time B will exert the same force in magnitude but opposite in direction to A. So, this is a force idhila apply pannadhu. So, at the same time, this will exert another force, that is reaction will be applied. But அது எப்படி இருக்கும்? Same magnitude. இங்க 5 Newton na இங்க 5 Newton வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது. But இதோட magnitude equal ஆ இருக்கும் but opposite in direction. Okay. So, FA is equal to minus FB. ரெண்டுமே இதான 5 னா இதுவும் 5 தான். But இங்க என்ன? இங்க plus 5 னா இங்க minus 5. Okay. So, equal in magnitude but opposite in direction. அதான் அதுக்கு meaning. Equal magnitude. இங்க 10 னா அங்க 10. இங்க 5 னா அங்க 5. இங்க 20 னா அங்க 20. So, இங்க என்னதோ, that is FA எவ்வளவு force act பண்ணுதோ அதுக்கு அந்த மாதிரி FB யும் B யும் வந்து ஒரு reaction apply பண்ணும். ரெண்டுக்கும் magnitude ஒண்ணா இருக்கும் but it is opposite in direction. Okay. So, what happens is after exerting a force, it will again traveling. This is also again traveling. என்ன velocity? இந்த velocity கிடையாது. After collision, the body A travel a velocity of V1 and body B travel in a velocity of V2. So, அப்ப இங்க என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இது body, இது வந்து body A having a mass M1 and initial velocity U1. Body B having a
mass of m2, velocity u2. Next, these are traveling in a linear momentum, linear motion. So after some time, FA will, that is A will collide B, because u having u1, initial velocity of this is bigger, so it is velocity is more when compared to velocity of this one. So that enna avudhu, A will collide with B. So A will exert a force on B, that is FA. So at the same time, B will also exert another force on A, that is considered to be as a reaction. That is considered to be as a reaction. So ipo enna avudhu, after collision, it will again move in the linear momentum. It will also follow in the linear momentum. But another velocity enna, this is the final velocity v1. A having a velocity of v1 and B having a velocity of v2. Okay, clear? So ipo vandu we are applying Newton's third law. So first vandu we'll see what is momentum. So what is FA and what is FB? So FA is equal to FA is the force acting. So the body A act on B. That is the FA. What is FA? Force is equal to, நம்ம நேத்துக்கு last class part 3 ல படிச்சிட்டோம். What is the force is equal to rate of change of momentum. என்ன? Rate of change of momentum. So change in momentum na என்ன? Final momentum minus initial momentum. What is the final momentum of A? Final momentum is m1 v1 minus initial momentum, that is m1 u1. What is the rate of change? Divided by t. That's all. So this is rate of change, FA. Then what is FB? That FB is the reaction force that is acted on A. B exerted force on A. That is FB. So here also FB, that is B is traveling in a final velocity of m into v2 minus m, that is m m2 into v2 and m2 into u2. This is final momentum of B, and this is the initial momentum of B. So this is the what is force divided by T. So according to our Newton's third law of motion, FA is equal to minus FB. So this FA na, this is FA equal to minus FB equal to minus of FB. Okay, I think you are clear. So FA is equal to minus of FB. So இப்போ நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்? So இந்த T will get cancelled. So நமக்கு இப்போ remaining என்ன? So இதை ரப் பண்ணிக்கிறேன். So here m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus of, இது வந்து நம்ம t வந்து we can cancel out and we will get a m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus of m2 v2 minus m2 u2. இதை எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம்னா m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus of, இப்போ என்ன வரும், minus m2 v2 plus m2 u2. Okay, so இதை வந்து அப்படியே எழுதிக்கிறோம். இதை வந்து மைனஸ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிறோம். மைனஸ் இன்டூ m2 v2 minus m2 v2 minus into minus plus m2 u2. So we'll get, so நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா v terms எல்லாம் ஒரு சைடுல கொண்டு வரணும், u terms எல்லாம் இன்னொரு சைடுல எடுத்துட்டு போகணும். So இந்த term இங்க வரும்னு வெச்சுக்கோங்களே, இது மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆகும், பிளஸ் ஆகும் இல்லையா? So m1 v1 plus m2 v2 is equal to
momentum. This m1 v1. m1 v1, what is m into v? Momentum. m into v1 v mass into velocity is momentum. So momentum of v is after collision. V is the velocity after collision. So momentum after collision is equal to momentum before collision. That is the principle of conservation of linear momentum. So what is the principle of conservation of linear momentum? Without any external force. So if you are not exerting any external force, momentum after collision will be equal to momentum before collision. Okay, clear? So next we will see the next topic, that is rocket propulsion. This is also very important topic. So நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து எந்த டயக்ராம் ராக்கெட்டுக்கு நம்ம தரல இல்லையா? ஸோ ராக்கெட்னா அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்மளுக்கு செம்பருத்தி பூவே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தவங்க செம்பருத்தி பூ அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்னு சொல்றான். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியணும் அதில் வந்து 5 பெட்டல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மிடில் வந்து இது மாதிரி லீனா, தட் இஸ் அதுக்கு ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஸோ கீழே வந்து கப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது வந்து கீழே இருக்கிறது க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் பிக்சராவது தெரியணும், டைரக்டாக பார்க்காட்டி. ஸோ பிக்சர்லையாவது பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ ராக்கெட்டு வந்து ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் நம்ம என்னன்னு புரியறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அது எப்படி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதோட பிரின்சிபிள் பார்க்கலாம், அது எப்படி ஒர்க்கிங் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் பி ஃபெமிலியர் வித் தி டயக்ராம். ஸோ நம்ம டயக்ராத்தை பார்க்கலாம். ஸோ டயக்ராம் பார்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு இது புரியும். ஓகேவா? ஸோ தி ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன், ஸோ இதை எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன படித்தோம்னா 2 கான்செப்ட் படித்தோம். நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன், அதுக்கப்புறம் என்ன படித்தோம்? பிரின்சிபிள் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம். இந்த ரெண்டுமே வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் is based on its working is based on these 2 principles. And the 2 principles, Newton's third law of motion and conservation of momentum, linear momentum. Okay, இத ரெண்டு பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் கான்செப்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பார்ட்? மெயினாக வந்து நமக்கு 3 பார்ட் இருக்கு. ராக்கெட்னா இதில் வந்து ராக்கெட்லேயே 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்கெட் இருக்கு. ஒன்று வந்து அதில் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஃபியூவல் யூஸ்டு, எந்த டைப்பு ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறோம், நம்ம வந்து லிக்விட் ஃபியூவலா இல்லை வந்து சாலிட் ஃபியூவலா, இதை பொறுத்து நம்மளோட ராக்கெட் வந்து டிசைன் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்படி இஃப் இட் இஸ் லிக்விட் ப்ரொபல்லண்ட், ஹைட்ரஜன் லிக்விட் இஸ் யூஸ்டு. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட எல்பிஜி, ஸோ வி கேன் யூஸ் சம் லிக்விட் ப்ரொபல்லண்ட் or we can use some solid propellant. Depending on the propellant fuel used, it can be of mainly 2 types. So adula vandu 3 parts irukku. Enna part? Main part na propellant tank, that is fuel. Propellant means fuel vechirukra tank. So adukaprom fuel irukku, that is combustion chamber. Combustion chamber 3 part irukku parunga. Main propellant tank, combustion chamber and payload. இந்த பேலோடுக்குள்ள தான் நம்ம என்ன இருக்கு, நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி சேட்டலைட்டை வச்சிருக்கோம். இந்த சேட்டலைட்டை தான் நம்ம லான்ச் பண்றதுக்கு ராக்கெட் யூஸ் பண்றோம். சேட்டலைட்டை வந்து எங்க லான்ச் பண்ணோம்? அந்த ஆர்பிட்ல வந்து, தட் இஸ் ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ல வந்து லான்ச் பண்ணோம். அப்பதான் நம்ம வந்து வெதர் ஃபார்காஸ்டிங், நம்ம டிவி பார்க்க முடியும், கேபிள் டிவி பார்க்க முடியும், நம்மளோட மொபைல் யூஸ் பண்ண முடியும், யூடியூப் யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம எது யூஸ் பண்ணோம்னாலும் we need satellite. Without satellite we cannot have these possibilities, that is the electronic gadgets எல்லாமே நம்ம வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணோம், that is communication wise யூஸ் பண்ணோம்னா we need satellite. சேட்டலைட் நம்ம வந்து தேவைன்னா we need rocket. ராக்கெட் இருந்தாதான் நம்ம சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ராக்கெட்டுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு, ஸோ அது என்னென்ன மெயினா இருக்குன்னா 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன பார்ட்டு? ப்ரொப்பல்லர் டேங்க்,
combustion chamber and payload. Propellant tank na என்னவா இருக்கும்னா அது வந்து fuel இருக்கும். Combustion chamber லையும் fuelலும் அதுல some oxidizing agent இருக்கும். So next வந்து payload. இதுக்குள்ள satellite இருக்கும். ஓகேவா? This is the overall view of our rocket. இப்போ என்ன பண்றோம்? இப்போ இந்த ராக்கெட்ல இங்க வந்து fuel இருக்கு இல்லையா? So fuel இங்கோட nozzle இருக்கும். nozzle னா hole. So as we are igniting என்ன பத்த வைக்கிறோம். We are igniting the rocket. So that என்ன ஆகும்? propellant tank, the fuel will be burned. So burn ஆக ஒரு இது burn ஆனா என்ன ஆகும்? gases produce ஆகும்ல. It will produce hot gases and will exert a force on the downward direction these hot gases will exert a downward direction, exert a pressure, exert a force on the downward direction so that the combustion chamber will move upward. With the payload. Rocket எல்லாம் சேர்ந்து மேலே குதிக்கும். So இந்த combustion chamberல என்ன? Combustion means burning with oxygen. What is combustion? Chemistry 9th standardல படிச்சிருக்கீங்க. combustion னா என்ன? That is in carbon chapterல படிச்சிருக்கீங்க. So combustion means oxidization. That is oxygen. It is burning with oxygen is known as combustion. So இங்க வந்து ஒரு oxidizer இருக்கும். அதுவும் சேர்ந்து that will also burned. So இதுல வந்து நிறைய பார்ட் இருக்கும். ஒவ்வொரு பார்ட் வந்து கீழ ஃபியூவலோட சேர்ந்து கீழ விட என்ன ஆகும்? ராக்கெட் வந்து மேல குதிச்சிட்டே இருக்கும். As the downward force the rocket will be in upward. It will move upward. Okay? So here is an action. The propellant, that is gas, the hot gases produces an action towards downward and the rocket produces an opposite reaction in the forward direction. அது வந்து மேல குதிக்கும், இது கீழ வரும். Equal and opposite reaction. Okay? So இது வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஒவ்வொரு பார்ட்டா கீழ விழுந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? கீழ விழும்போது என்ன ஆகும்? Mass will be decreasing. ராக்கெட்டோட மாஸ் என்ன ஆகும்? கம்மியாயிட்டே இருக்கும். ராக்கெட்டோட as it moves on upward, what happen? Its mass will be decreasing. Mass decrease ஆனா நமக்கு momentum is equal to m into v. What is momentum? m into v or velocity. So mass கம்மியானா automatically என்ன வரணும்? Velocity increase ஆகும். Velocity also get increase. Mass decreases, velocity increases. ஏன்னா நம்ம வந்து கன்சர்வ் பண்ணோம், கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். மொமெண்டம் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருந்தாதான் இது நம்ம according to our law momentum will be constant. One exert a force, it will another exert a reaction force so that the momentum will be constant. So mass மேல போக கம்மியாயிட்டு இருக்கும், velocity increase ஆயிட்டே இருக்கும். At one particular point, at one particular velocity, it will overcome the gravitational pull of Earth. The velocity increases at one point reach. That point is known as escape velocity. அங்கிலிருந்து escape ஆயிடும். எதுல இருந்து? gravitational pull of earth ல இருந்து அது வந்து overcome பண்ணி geostationary orbit போயிடும். போய் என்ன ஆகும்? payload அது மித்த எல்லாமே கீழ போயிடும். only satellite will be there. So அதோட wings எல்லாம் வந்து open ஆகி என்ன பண்ணும்? it will revolve around the orbit, geostationary orbitல சுத்தும். அது சுத்த நமக்கு என்ன ஆகும்? weather report வரும். இன்னைக்கு ஹாட்டா இருக்கு, இப்ப சம்மரா இருக்கு, சன்னி சீசன், சன்னியா இருக்கு, டுடே இஸ் வெரி சன்னி. ஸோ அல்லனா என்ன சொல்லுவாங்க? there may be a chance of rain today evening. So அது very cloudy. So the weather report will constantly getting through this satellite. Okay? I think you are familiar with that. So இத வந்து நான் நீட்டா ஒரு நோட் மாதிரி கொடுத்திருக்கேன். So இத தெரிஞ்சிட்டா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிரும். நான் once இன்னொரு தடவை ரிப்பீட் பண்றேன். So இங்க வந்து ஒரு two types of rocket இருக்கு. ஒன்னு வந்து liquid propellant, இது வந்து solid. இங்க liquid னு வெச்சுக்கோங்க, இது fuel. So இது வந்து fuel வெச்சிருக்கிற tank, இது combustion chamber, இது payload. So இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ignition பண்றோம். ignition பண்ணும்போது இது வந்து hot gases produce பண்ணும். அது வந்து it is downward direction. So
ஸோ கம்பஷன் சேம்பர் அப்வர்ட் டைரக்ஷனாக ராக்கெட்டை எடுத்துகிட்டு மேலே போயிடும். மேலே போக போக கம்பஷன் சேம்பர் ஆக்சிடைஸ் ஆகி அதில் இருக்கிற பாதி இது வந்து மாஸ் வந்து கீழே விழுந்து மாஸ் வில் பி டிக்ரீசஸ். ஸோ ஆஸ் மாஸ் டிக்ரீசஸ் என்ன ஆகும்? வெலாசிட்டி வில் பி இன்க்ரீசிங். ஸோ ஒன் பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி இட் வில் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி gravitational pull of earth, that is known as escape velocity. What is escape velocity nu புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுதான் எல்லா டேட்டாஸும். ஸோ தட் தி சேட்டலைட் வந்து ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் சுற்றும். அதுதான் நமக்கு என்ன தருது? எல்லா வெதர் ரிப்போர்ட், ஒரு எர்த்தில் என்னென்ன இருக்குது, நம்மளுக்கு வந்து மழை வருதா, வெயில் வருதா, இன்னைக்கு வந்து க்ளவுடியாக இருக்கா இல்லைனா விண்டியாக இருக்கா, எல்லாமே வந்து க்ளவுட்ஸோட இது. ஸோ நம்மளோட சேட்டலைட் நம்ம யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ஆல் தி கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள். ஸோ ஹியர் வித் we are ending the portions, that is we are conclusion. What is the conclusion? Third law of motion, principle of conservation of constant தெரிஞ்சுக்கணும். Conservation of linear moment, that is after collision is equal to before collision. Momentum before collision is equal to after collision. Okay. So next is rocket propulsion. இதுல வந்து so ஈஸியா புரியுற மாதிரி பாயிண்ட் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. In rocket fuel will be liquid or solid. The propellant tank fired. So it will be burned, fuel will be burned, hot gases are ejected with a high momentum. Equal and opposite forces will be produced in the combustion chamber. It makes the rocket move forward. Then what is as it is in the motion, mass will be decreases, velocity is increasing. It will overcome the gravitational pull of earth. It is the escape velocity, the payload which revolves around the orbit, and it revolves in the orbit. So this will give the data to us. Okay va? So today's portion is ending. So edavadhu comments irundha comment pannunga. So edavadhu puriyalana kelunga. So last time நம்ம வந்து question answer எல்லாம் discuss பண்ணுவோம். Thank you for watching. Thank you students.